రికార్డింగ్ ఆన్ చేయి అందరం. చేసావు కదా? వెళ్ళి ఒక వెండర్ క్రియేట్ చేయి, బీపీ క్రియేట్ చేయి. ఈబీఆర్ఎస్ వెండర్ 2 అని. ఈబీఆర్ఎస్ కాదు, ఐడాక్స్ 2 అని. ఈ వెండర్ ఉపయోగించు. ఐడాక్స్ వెండర్ 2 అని ఉందనా, మళ్ళీ గుర్తుంది మనకి లాస్ట్ లో 2. కంపెనీ కోడ్ డేటా వెళ్ళి డొమెస్టిక్ వెండర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ 1400 డొమెస్టిక్. ఇంతకుముందు దీనికి నెలకు వచ్చింది మనకి 144 కా? yes sir దీనికి వచ్చింది 1440. దీనికై ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్, ఇది ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది. సరే నెక్స్ట్ షార్ట్ కీ 012. క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లేదా ఇక్కడ తీసుకోకపోయినా ఏం కాదు, ఈసీసీలో తీసుకుంటాను. ఓకే ఫైన్. వెళ్ళి 012. టోలరెన్స్ గ్రూప్ తర్వాత పేమెంట్ మెథడ్ తీసుకోవాలి. ఐడాక్స్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాం మనం? పేమెంట్ మెథడ్ ఈ సార్ ఇది తీసుకో. ఇది తీసుకుని సేవ్ చేయి. $530 ఇది బిజినెస్ పార్ట్నర్ క్రియేటెడ్. మనకి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేద్దాం. వెళ్ళు FB60